గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు సైన్స్ వరల్డ్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ చాలా ఈజీ మెథడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్టెప్ బై స్టెప్ డెఫినేషన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ న్యూట్రిషన్. న్యూట్రిషన్కి నేను ఈజీ డెఫినేషన్ చెప్తాను. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. The process of providing or obtaining food by the living organisms for health and growth is known as nutrition. నోట్ చేసుకున్నారా? ఈజీ డెఫినేషన్ ఇది. అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. జస్ట్ మేక్ ఇట్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఆర్ అప్టైనింగ్ ఫుడ్ బై ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ గ్రోత్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ న్యూట్రిషన్. Okay then, let's discuss about modes of nutrition. What is modes of nutrition? There are two types: autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. మనకి ఇది టూ టైప్స్ గా డివైడ్ అయింది. ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హెటరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ గా డివైడ్ అయింది. ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ మీనింగ్ చెప్తా. ఆటో ఇస్ సెల్ఫ్, ట్రాఫిక్ ఇస్ ఫీడింగ్ or self feeding. Autotrophic. Living organisms make their own food using simple substance which they get from their environment. Okay, have you noted? This type of nutrition is called autotrophic nutrition. ఇప్పుడు నేను ఆటోట్రోఫిక్కి ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ అనేది చెప్తాను. 3 ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది నేను మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఫోటోసింథటిస్ బ్యాక్టీరియా అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. దీనికి వేరే నేమ్ ఏంటంటే సయానో బ్యాక్టీరియా. ఓకే దెన్, నౌ లెట్స్ గో టు heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition లో the organisms cannot make its own food. ఓకేనా? It depends upon other organisms for food. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ animal, fungi. ఓకేనా? What's the example for heterotrophic nutrition? Animals and fungi. Now, ఈ హెటెరోట్రోఫిక్ అనేది 3 టైప్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. వాట్ దే ఆర్, అవేంటో తెలుసుకుందాం. సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్, పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్, హోలోజైక్ న్యూట్రిషన్. ఓకేనా? 3 టైప్స్గా డివైడ్ అయింది. అవేంటి? సాప్రోఫైటిక్, పారాసైటిక్, హోలోజైక్. ఇప్పుడు ఈ 3 న్యూట్రియంట్స్కి ఈజీ డెఫినేషన్ చెప్తాను. ప్లీజ్ నోట్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ saprophytic nutrition. The organisms which break down food outside the body and absorb it. Okay, now the organisms which break down food outside the body. What it's called? Saprophytic nutrition. దీనికి example fungi, yeast. Okay, now what's example? Fungi, yeast. Now second one is parasitic nutrition. దీనికి definition: organisms which derive nutrition without killing organisms. Again, I will repeat. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. Organisms which derive nutrition without killing organisms. Example, leech. Now third one is holozoic nutrition. Holozoic nutrition. Organisms which break down food inside the body. I repeat it again. Organisms which break down food inside the body. It's called as holozoic nutrition. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్ అండ్ యానిమల్స్. ఇప్పుడు 2 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు చెప్తాను. దిస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ 4 మార్క్స్. అదేంటి? రైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ autotrophic and heterotrophic nutrition. What's the question? Right difference between autotrophic and heterotrophic nutrition. Okay, now let's start. Autotrophic nutrition లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్గానిజమ్స్ మేక్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఆర్గానిజమ్స్ మేక్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. హెటెరోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ లో ఆర్గానిజమ్స్ కెనాట్ మేక్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. ఓకేనా? Autotrophic nutrition లో సెకండ్ పాయింట్, ఫుడ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ CO2, water and sunlight. Prepared from CO2, water and sunlight. Heterotrophic nutrition, second point is food is prepared from other organisms. Autotrophic nutrition lo third point,
Chlorophyll is required. అండ్ హెటెరోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్లో థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్, అసలు రిక్వైర్డే లేదు క్లోరోఫిల్. ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్లో ఫోర్త్ పాయింట్, ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ డే టైంలో మాత్రమే టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది. హెటెరోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్, ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూఅవుట్ ద డే, ఓల్ డే. ఓకే, ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్రెడీ ఐ సెడ్, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను, అవే ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ కి? గ్రీన్ ప్లాంట్స్. సెకండ్ వన్ ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా. థర్డ్ వన్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. ఈ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గాకి కూడా ఇంకొక నేమ్ చెప్పాను, దాని ఏంది? సైనో బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా? హెటెరోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. వాట్ ఈస్ దట్? యానిమల్స్, ఫంగై అండ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా. Okay, then let's discuss one more important question. What is that? What's the difference between chlorophyll and chloroplast? ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మనం తెలుసుకుందాం. క్లోరోఫిల్లో ఫస్ట్ పాయింట్ అనేది, క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ఏ పిగ్మెంట్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్. ద ఫస్ట్ పాయింట్. In the chloroplast, the first point is chloroplast is a membranous structure. Have you noted? Chlorophyll, the second point. It contains one atom of magnesium. It contains one atom of magnesium. Chloroplast, the second point is, it consists of 3 membranes. Chlorophyll, the third point, it traps solar energy and convert into chemical energy. I repeat it again. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తా చూడండి. It traps solar energy and convert into chemical energy. The third point of chloroplast, individually it cannot absorb solar energy. Okay, next point of chlorophyll is converts light energy to chemical energy. In chloroplast, the next point is light reaction and dark reactions are occur in the organella. Once I repeat it, light reaction and dark reaction are occur in the organella. Chlorophyll, the last point. These are 2 kinds. ఓకేనా, ఇవి 2 kinds, 2 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంది? క్లోరోఫిల్ ఏ, బ్లూ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. ఓకే, క్లోరోఫిల్ బి, yellow green in color. In chloroplast, the last point is, these are called food processing centers in the process of photosynthesis. I repeat it again. These are called food processing centers in the process of photosynthesis. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది మనం డిస్కషన్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఈజీ ఏం, ఒకసారి మనకి కన్క్లూజన్ ఉండాలి కదా. ఓకే, ఈ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏంది? Why KOH is used in moles of leaf experiment. ఓకేనా? మోల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో KOH అనేది ఎందుకు యూజ్ చేశారు? ఓకేనా? We conduct moles of leaf experiment to prove CO2 is essential for photosynthesis. ఈ మోల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తాం దేనికి? టు ప్రూవ్ CO2 is essential for photosynthesis or not. So KOH is used in this experiment to observe the CO2 is present inside the bottle. Okay, have you got it? ఈ KOH ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? CO2 బాటిల్లో ప్రెసెంట్ ఉందా లేదా? ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. బేసికల్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్? లైట్ రియాక్షన్కి డార్క్ రియాక్షన్కి డిఫరెన్స్ ఏందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లైట్ రియాక్షన్లో ఫస్ట్ పాయింట్, దిస్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు టేక్స్ ప్లేస్ చేస్తుంది? ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. Dark reaction, absence of light. This reaction takes place in the absence of light. Light reaction. Second point is, chlorophyll is a pigment involved in this. Okay, chlorophyll is the pigment involved in this. Dark reaction, no pigments are involved. I repeat it,
No pigments are involved. Light reaction. The third point is oxygen is released as a byproduct. Okay, oxygen is released as a byproduct. Have you noted? Now, dark reaction. The third point is oxygen is not released. Fourth point of light reaction occurs in thylakoid membrane of chloroplast. Where it occurs? Thylakoid membrane of chloroplast. Dark reaction. The fourth point is occurs in stoma of chloroplast. Where it occurs? Stoma of chloroplast. Stoma of chloroplast occurring. Light reactions ki fifth point. ATP and NADPH are produced. ఏవి ప్రొడ్యూస్ అయితే ATP and NADPH. Dark reaction లో fifth point. Glucose is produced. Only one. Glucose ఒక్కటే produce అవుతుంది. Light reaction లో the last point is it is also called as light dependent reaction. Another name is what? Light dependent reaction. Dark reaction lo last point is it is also called as light dependent reaction. Ingadi light independent reaction anadi another name of dark reaction. Okay then, ivi important question. I said few questions. One is 2 marks and I said 4 marks we oka 3 cheppina. Next video lo I will explain some experiments. కొన్ని experiments అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ అనేది నేను మీకు వీడియో తయారు చేసి ఐ విల్ upload.